Hello everyone, this is Lekha. Welcome back to my channel. సో అందరు ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరు అందరు ఎలా ఉన్నారో నాతో కమెంట్ బాక్స్ లో షేర్ చేసేసుకోండి. సో ఇవాళ మేము ముంబైలో ఉన్న సీలింగ్ బ్రిడ్జ్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం అనమాట. యాక్చువల్లీ ఈ సీలింగ్ బ్రిడ్జ్ నేమ్ వచ్చేసరికి బాండ్రా వర్లీ సీలింగ్ బ్రిడ్జ్. బాండ్రా అనే ఏరియాకి వర్లీ అనే ఏరియాకి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఈ బ్రిడ్జ్. సో దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఈ బ్రిడ్జ్ సీ మీద ఉంటుంది అనమాట. అఫ్ కోర్స్ నేమ్ లో అదే ఉంది సీలింగ్ బ్రిడ్జ్ అని. సో దాని స్పెషాలిటీ అదే. సో నేను ఇప్పటి వరకు చూడలేదు, అది ఫస్ట్ టైం వెళ్తున్నాను. సో మీరు కూడా చూస్తారని చెప్పేసి వీడియో చేస్తున్నాను. అండ్ ఈ బ్రిడ్జ్ లెంత్ వచ్చేసరికి 5.6 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది అనమాట. సో చాలా బాగుంటుందని విన్నాను. సో చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో అండ్ ఎంజాయ్ చేయండి వీడియోని. ఎస్, లెట్స్ గో. మాస్క్ ఫైన్ వేస్తారు. ఇది చెప్పడం మర్చిపోయాను. కాదు మేము హైదరాబాద్ నుండి ముంబై వస్తున్న దారిలో పూణే దగ్గరలోకి వచ్చాము. అక్కడ ఓన్లీ ఫ్యామిలీ వరకు ఉన్నప్పుడు మనం ఒక్కొక్కసారి మాస్కులు పెట్టుకోము కదా. సో వాళ్ళు దానికి కూడా ఫైన్ వేసారు. యాక్చువల్లీ ఈచ్ పర్సన్ 500 అన్నట్టు 2000 మొత్తం ఫైన్ చెప్పారు. ఇక మళ్ళీ మాట్లాడి 500 కట్టేసి వచ్చాము. సో ఇది ఒకటి కొత్త రూల్ వచ్చిందంట, మరి నాకు తెలీదు. సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఫ్యామిలీ మీ వరకు వెళ్తున్నప్పుడు కూడా కార్లో మాస్క్స్ పెట్టుకొని వెళ్ళండి. యాక్చువల్లీ మనం ఎవరన్నా అన్నోన్ పర్సన్ వేరే ఉంటే మన కార్లో అప్పుడు పెట్టుకుంటాము, మన ఫ్యామిలీ వరకు ఉంటే పెట్టుకోము కదా. సో అలా అనుకొని మేము పెట్టుకోలేదు. బట్ పూణే దగ్గర నుండి ముంబై వచ్చే వరకు మళ్ళీ మేము పెట్టుకొని ఉన్నాము. ఒకసారి ఫైన్ పడ్డాక మళ్ళీ ఎందుకు పెట్టుకోకుండా ఉంటాం. సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. అంతే, అదొక నోట్. సో ఎస్, సీలింగ్ దగ్గరకు వచ్చేసాము. యాక్చువల్లీ ఇంకా బ్రిడ్జ్ మీదకి వెళ్ళలేదు, జస్ట్ ఇక్కడ ఆగాము ఎంట్రన్స్ దగ్గర. ఇక్కడ అంతా సీ వ్యూ కనిపిస్తుంది. సో ఇది చూసేసి ఎంజాయ్ చేసి కొన్ని ఫొటోస్ ఏమైనా ఉంటే తీసుకొని అక్కడికి వెళ్తాను. ఎస్,
గా కనిపించిందా. యాక్చువల్లీ చాలా బాగుంది. ఇక్కడ ఆగి తీద్దాం అనుకున్నాం కానీ బట్ ఫోటోగ్రఫీ కానీ ఎక్కడ ఆగి దిగడం అలాంటివి ఏం లేవు, నాట్ అలౌడ్. సో అలానే కార్లోనే తీసాను వీడియో. చాలా చాలా బాగుంది వ్యూ. అండ్ టోల్ గేట్ కూడా ఉంది, 70 రూపీస్ అనమాట. యా, ఐ హోప్ యూ లైక్ ఇట్. సో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో అండ్ ఎంజాయ్ చేస్తుంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఫర్ మోర్ నోటిఫికేషన్స్. Until then, see you in the next video. Bye bye, take care.